Hello friends, welcome to my YouTube channel. 2025 நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக இருக்கிற தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கிற சிலபஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது நம்மளுக்கு தெரியும். மோஸ்ட்லி இப்போ அதோட சிலபஸ் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட முன்னாடி வீடியோவில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மொனேரா ப்ரோட்டெஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க கிங்டம் ஃபங்கை. இப்போ தான் என்னோடய சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகேங்களா? The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. இது பார்த்தீங்கன்னா heterotrophic organism அந்த கேட்டகரியில் வருது. They show a great diversity in morphology and habitat. இது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைவர்சிட்டி, நிறைய டைவர்சிட்டி இருக்குது. ஓகேங்களா? நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஹாபிடேட் இடத்துலையுமே இருக்குது. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. Okay, mustard, mushroom. Okay, next one toadstools also are fungi. White spots even on mustard leaves are due to a parasite fungus. Some unicellular fungi yeast are used to make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotics, penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil, and animals. Water, soil, and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in a refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial or fungal infections. Okay, with the execution of yeasts, which are unicellular, fungi are filamentous. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multi-nucleated cytoplasm. These are called cyanocytic hyphae. Others have separate or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. Those that depend on the living plants and animals are called parasites. They can also live as a symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, and budding. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores, and sexual reproduction is by oospores, ascospores, and basidiospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following three steps: fusion of the protoplasms between two motile and non-motile gametes called plasmogamy, fusion of two nuclei called karyogamy, meiosis in zygote resulting in haploid spores. When fungus this எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனப்பெருக்க முறைகளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா காமி எப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் டூ மோட்டைல் அண்ட் நான் மோட்டைல் கேமெட் ஆர் மெட்டல் கேமெட்ஸ் மூலியமாக நியூக்ளி மூலிமா இது ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா கரிசோகாமின்னு போட்டிருக்காங்க. when fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells, two number. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, and interventing dichrotic stage n plus n by 2 nucleic per occurs per cell. Such a condition is called the dichron. Di means 2. Okay, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். Di means 2. And base is called dichropase of fungus. Later, the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies form the basis of the division of kingdom into various classes. ஓகே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் படிக்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், போக போக ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோமைசிட்ஸ். இது வந்து அந்த கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபங்கை கேட்டகரியில் இது வந்து ஒரு வகை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஓகேங்களா, Psychomycetes. Members of psychomites are found in the aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites on plants. The mycelium is aspartate and sinusoid. Asexual reproduction takes place by zoospores motile or by aplanospores non-motile. These spores are endogenously produced in sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in the morphology, isogamous or dissimilar, anisogamous or ogamous. Some common examples are Makor figure 2.5a. Next one the rhizops, the bread mold mentioned earlier, and the albigo, the parasite fungi on mustard. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பைசோமைட்ஸுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ascomycetes, commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular, penicillium, or rarely unicellular. Yeast Saccharomyces. They are saprophytic and decomposes parasitic at Copropelis, growing on dung mycelium. Mycelium is branched and septate. The asexual spores or conidia produced hexagonously on the special mycelium called conidiospores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spores are called ascospores, which produced endogenously in sac-like singular ashes. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascoscrops. Some examples are Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are eatable and are considered delicious. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக தான் ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது. நீங்களும் இன்னொரு நம்பர் படிங்க, உங்களுக்கு புரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Basidiomycetes. Commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms,
மஷ்ரூம்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காணப்படுதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க பொதுவாக. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட் ஃபங்கை அண்ட் பஃப் பால்ஸ் தி க்ரோவ் இன் சாயில், அது மண்ணுலேயே வளரும், ஆன் லாக்ஸ் அண்ட் ட்ரீ ஸ்டம்ப்ஸ் அண்ட் இன் லிவிங் பிளான்ட் பாடிஸ் ஆஸ் parasites. இது ஒட்டுண்ணியில் வளரும். Rust and smots. The mycelium is branched and septate. Asexual pores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains and genotypes. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் எப்படி நடைபெறுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to bestium. Chirogamy and meiosis take places in the bestium, producing four bestiospores. The bestiospores are exogenously produced on the basidia. The bestia are arranged in fruiting bodies called bestiocrops. Some common members are agaricus mushroom, Ustiglasmat and Pusinia rust fungus. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க, மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் புரியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் பார்ட்டு Detromycetes, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of the fungi is known. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா sexual or asexual or vegetative phases of the fungus are known. When the sexual forms in this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belonging to. It is also possible that asexual and vegetative state have been given one name and placed under Detromycetes, and sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Detromycetes. Once perfect sexual stages of members of Detromycetes were discovered, they were often moved and Astomycetes and Bestiomycetes. The Detromycetes reproduce only by asexual pores known as conidia. The mycelium is spatted, septate, and branched. Some members of saprophytes are parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Collectotrichum, and Trisododrama. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் முறை படிக்கிறது ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் ஆகும். நெக்ஸ்ட் முறை படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரீப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து மெயினாக டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கலாம், 2.4 அண்ட் ரிலவெண்ட் பார்ட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.